Good morning, Aurora. Good morning, Aurora. Good morning, Aurora. Happy Friday. The time is 9:02 a.m. You're listening to and watching Good Morning, Aurora, the second largest city's first daily news podcast. I know what you're thinking. Curtis, haven't seen you in a while. I know. I'm back. But a lot of you guys have been seeing me just off camera in the community around this same time. Interviews and all kinds of things. Aurora's looking really good. As we head into this weekend, as we head into a cool rest of 2025, our guests today are Ian Scott and Ricardo Miranda of F3. How you guys feeling? Feeling good. Good. Glad to be here. All right. Feeling real good. Did you guys have a run this morning? Yeah, we had a workout. We had a workout right over in the parking lot, and 45-minute boot camp. A lot of lifting cinder blocks, running through the parking lot, some burpees. It was good. Okay. All right. Now we're gonna talk about F3. Mm-hmm. We're going to talk about the history of it, and as we were talking before the microphones came on for the folks, it's got a history in Naperville, yep, and then making its way here to the Aurora area. So we're going to cover all the bases and also give folks a chance to learn about how to find you guys and get involved if they want. But let's start with the history of F3 here in Aurora, okay? Now we talked about 4 years now in Aurora, right? Mm-hmm. About 4 years since. What's the genesis of this program making its way here to Aurora? Either of you guys can take that. You were there for it, so yeah. So F3. First of all, what it means that the F3 is fitness, fellowship, and faith. Okay. Right, fitness, getting out, working out like we did this morning. Every workout during the week starts at 5:15 in the morning, ends at 6 o'clock. Okay. It's free, open to all men, held outdoors, rain, shine, heat, or cold. No training or certification necessary to lead the workout. Okay. And then it ends with what we call a COT, Circle of Trust. Okay. So that's where whoever's leading the workout can share some inspirational words, a lesson that they had during that week, something that they're struggling with, something that they are thriving with, okay, something that they read that week, something that they heard their pastor at church, anything that inspired them or that they're struggling with, they get to share that in the Circle of Trust. Sounds like something different for men. Mm-hmm. Sounds like something healthy for men, and it sounds like something that men and all men can benefit from and should have been maybe doing for a while now. I think that men's health and everything is, it's not that it's overlooked. Right. Perhaps it's us just not fully kind of leaning into it. 100% kind of thing. Yeah. That's where that's sort of the secret to it. Like it's a workout. Everybody gets a good workout, but it's that fellowship, the second F as we call it, that really tightens everybody together. It's the glue that holds the whole thing together. Right. And with as much talk of like the male mental struggles, especially in our 30s and 40s, mm-hmm, you stop having friends that you had when you were growing up. Right. Your friends become the guys that your kids play a sports team with, or your wife's friends' husbands, right? And so your kids change sports teams, all of a sudden those guys aren't your friends anymore. Exactly. So to have a group of friends that are truly your friends that you can call on, you need to move, you can call the guys and be like, hey, I need help moving something. Right. Guys show up, pick up trucks, whatever you need, it's there. Right. And that's where that's the biggest part of it is that fellowship that comes from doing hard things early in the morning during the workout. Absolutely. I recently was in another state. I was in Illinois, Southern Illinois, taking part in a large fitness workout for mental health first aid, right? And it had been a while since I had to be somewhere at 7, not arriving, be there, and a regimented day from 9 a.m. to 5 p.m. of activities, some of which are physical and everything. I felt like I could fly after it. Yeah. And it really felt good because as a man, I've just been doing the hunting and gathering for life, sitting behind a desk for long periods of time too. So having that those heart beating moments and everything was really helpful. It's the first win of the morning that we see it, right? It's our alone time before we have to go out in the world and be dads and be employees and be business owners. Right.
and be all the hats that we wear. Absolutely. Right. So that fellowship, the third F is faith, but faith is whatever it means for that individual. Right. Right. It basically, the only thing we say is you got to believe in something bigger than yourself. Okay. Right. Whatever that means for each person individually. So that's just the thing. The third F that we also will incorporate is how are we giving back to our community? Our mission is to invigorate male community leadership. Okay. That's the whole mission of F3 nationwide. Okay. This is a nationwide thing. We're just a small part of it here in the Aurora area. And how are we giving back to the communities? Volunteering at the Hesed House. Okay. Volunteering at the food pantries. Volunteering wherever we can, doing fundraisers, giving right back to our community. So we're setting a good example for the rest of the men coming after us. Yeah, I'd seen you guys. For those who know, like you know, Good Morning Aurora started in a bathroom right there at New York and River Street. I could see that parking lot. Yeah. I'd seen a group of guys. I know you were. I'd seen a group of guys out there early in the morning, circled up. I like that. Here we are. It's very militant. You're military, right? You're Absolutely. United States veteran. Yeah, Thank you for Navy vet, baby. Navy Go vet. Navy. Go vet. Navy. Yeah, and I liked it. It's very militant. I loved it. So our military guys love it because it reminds them when they were in service. It gives them that rush. It gives them that camaraderie. Absolutely. It gives them that feeling. I'm not a veteran, so I don't know. But from what they tell me, it gives them that, like when they were in service. Right. And yeah. So 5:15 is the meetup. It's start time. Yep. Start time is 5:15, and it goes to 6:30. 6 o'clock. 6 o'clock, you said. Okay. And at 6 o'clock is that the fellowship portion that you guys are talking about, where a person shares? Yeah. So 6 o'clock is we say recover, and that ends the like the physical part of the workout. We do like a what we call the COT. So we COT. Okay. yeah, where we have an opportunity to share whatever, whatever's on your heart. Sometimes that's really deep. Sometimes it's not, and both are great. And it gives us a chance to just express gratitude for the day. Kind of winds things down. Once we're done with that, generally we end up at a coffee shop and grab a cup of coffee with everybody, and that's where the real second F happens. That's when we're hanging out. Fellowship. Yeah, yes, okay. that's our second F, right? Sorry, a little inside baseball. So that's where you really hang out. That's where the relationships really bond together, right. and you get to know your fellow man. And that's when things start clicking. And usually, cafeteria, well, that's what we call it, cafeteria. That'll end up going almost as long as the workout. Sure. Most guys are like, I really got to get going, but then they stay another 15 minutes and have a second cup of coffee and maybe make themselves a little late for the day. But that's when things really start to gel and click. And then that's when those third F ideas really start to bubble up, and guys get an idea like, hey, I had a thought, maybe we should volunteer at the park district and help clean up this park that we're at all the time, right? And that's where stuff like that kind of gets mobilized, right. So there is an aspect. 9-10 is the time. There is something that I've, as on the outside looking and looked at, that I've really appreciated about F3 and what I've seen. I mean, I'm talking about just the post that you've seen, on Facebook. If you like something, then it trickles down to the next person. You guys don't, as you said, there is no weight class or pre-qualification for a guy you come to join. In where you're at. All shapes, all sizes, all fitness levels, all ages. I mean, our youngest is 19, or some of the guys bring their kids when they're in the summer and stuff like that. Yeah. But our youngest is 18. Our oldest is 71, Wow. 72. So we got we at any given workout you could have an age gap of 50 years. Right. And realistically, and honestly, probably two of our most consistent guys. One guy's 25 and one guy's 71, and that's no lie. Those guys are probably two of the most consistent guys that we have, showing up all the time. The median age is probably closer to 40, sure, but it's at both ends, and we've had guys come in that running a mile seemed like a far-fetched dream,
Right. And after they stick with it for a while, next thing you know, they're running 5Ks and they're signing up for bigger, longer runs, half marathons, and it just, you know, accelerates these guys' fitness, and you don't have to come in fit. That's the biggest mistake, is like, oh, well, I'll get in a little bit of shape and then I'll come join you guys. No, that's not the point. Right. Come meet us where you're at, because that's the point. And our, you know, our credo is leave no man behind, but leave no man where you found him. So if you show up to our workout, we're not going to leave you. If it's a run club and we got guys booking out there at a 7-minute mile pace, and you can't do that, that's okay. We have people who will hang with you and keep you with us and not lose you. When people see that, it's so powerful for them. Big time. When people see that, it's so powerful for them. That's an experience. You know, that's a great positive experience I have of military service and boot camp. A young lady named Tally, short black girl from Alabama. You know, body type was just not conducive to running that time frame. She'd be crying and choking and things. But you know, I've always been blessed to be a fast runner, especially younger. It was nothing for me to slow my pace to meet her, to run with it, like those kind of like a spotter when you're, that's what I was, you know, like a spotter when you're lifting weights. Yep, that exactly. person is there to make sure you succeed. Yep. You can do this. Yes, absolutely. We have that built right into the culture. We have somebody dedicated at the workout that's what their job is, to make sure that nobody's getting left behind. Either they're there physically with them or somebody else is with them, that everybody gets to the end together. Right. And it's a big part of the culture. We literally will go back and finish the run with that person who's in the back, and we don't leave anybody back. We don't leave anybody behind. Nobody's going to be left out on a dark path by themselves. We're going to be with you, and we're going to see you over that finish line, and we're going to make sure that you keep coming back, and that pretty soon you're going to be up in the middle of the pack, and then pretty soon you're going to be up towards the front of the pack. And that's what we want. That's what we want to do. We just want to see guys accelerate and get better. And that'll translate into them going into their communities and being better leaders. Absolutely. And that's what we're going for. That's the goal. Nothing is more powerful than organized men, Lord. Man, I'm telling you. 9:14 is the time. Daniel Calderon, good morning to you. Betty Ann Horton. Gabriela Bautista is here. Good morning. And Cardale Cole. That's a dear friend who set this whole thing up. So shout out. But I want to say I did know Ricardo for quite some time. Yeah. The early days of Good Morning Aurora. I think I was your second guest. Yep, absolutely. Yep. I was hoping the first, but seriously, that's when we were practicing things. Like, okay, make sure it stays. You see levels? Okay, we're good. We were like deep into COVID. Yeah, seriously. Yep. That's how it started. Which again, going back to the whole thing, telling you folks watching this, that's what I was seeing when COVID was hit. There wasn't much life. No. The streets. That's when I started in F3. There was no traffic. The only movement was birds and this group of guys way over yonder. I could see out the window, like, what are they doing? Okay, they doing a run. Little up and I know burpees when I see them. Yeah. You know, like, okay, they doing some, okay, good. Here we are 4 years later. Yeah. 9:15 is the time. Ian, tell us your journey with F3. How did you discover F3 or get involved, or what's the genesis of F3? So I've been in it for about 2.5 years now. I was actually at a sports tournament for my son's hockey team, and a couple other dads were talking about it. And it was a Saturday night. We were hanging out in the hotel, conference room, having a few beverages, and somebody's like, 5:15 Monday morning, we're gonna be out at Prairie Point Park in Oswego. And I'm like, I live right there. I'll go check it out. Sure, I'm in. And I showed up, and I didn't know what was going on. It was dark, and we're doing exercises I'd never heard the names of, but something clicked, and I kept coming back, and I just haven't stopped since then. That's amazing. It's been awesome. Yeah, I know the benefit of being exhausted. And your body just filling you with all of that energy, those endorphins, I think they're called. Oh, yeah. I'm telling you, there is nothing more powerful than that.
I quit smoking 14 years ago now. And the health benefits of doing other things early in the morning, that high, that natural body rush, made sure I never picked up a cigarette again. You know, and I love the way I feel when I wake up in the morning. A general workout, eating a little bit better, you know, not running at 5:15, but I do respect that dedication to a regimen, man. It really can have a positive impact on you. What guys find is that they end up loving the workout so much and wanting to go to these workouts often enough that it ends up changing their other habits for the better. Unintentionally. All of a sudden now, that guy that used to have a couple beers on a Wednesday night doesn't have any beers on Wednesday night because they want to wake up fresh Thursday morning and go run around and you know, have fun with their friends in the morning. So all of a sudden they're going to bed a little bit earlier. They're prioritizing their diet a little bit more because you know what, they're like, you know what, I'm kind of tired of being at the back of the pack. I want to improve myself a little bit. So it's like this fun thing we do ends up impacting overall health. And I mean, you can look at there's so many guys I can name examples of that came into us way out of shape and now are just killing it. And it's just these small changes that it facilitates, and yeah, it's really great. 9:18 is the time. If you're just now joining us, you're watching Good Morning Aurora. We've got Ian Scott and my dear friend Ricardo Miranda, of F3 Fitness, Fellowship, and Faith. You got it. Yeah. See, and you could get it too. How can people find you guys on social media? Or how can they join or become a part of the For sure. workouts? You don't have to sign up. You can just show up, literally. And to find that, you can go to F3 Outlands. .com. That's our website. We also have F3 Outlands on Facebook, F3 Outlands on Instagram. If you have any questions, there's ways to contact us directly through there. We're pretty active on all that stuff. And yeah, you can find a location from our website. There's also F3 Near Me if you're kind of outside of the Aurora area. That's a nationwide website that'll actually pinpoint the nearest workouts to you. So you can find that if you're outside of this immediate area and want to find some F3. That's a great way to do it. Okay. General question for both of you guys. Anyone wants to pick this up? How has men's health changed in the last 10 years? Now, I know we're not talking about, sports medicine and things like that, but since you guys are physically fit on a daily basis with the regiment training other individuals, what have you noticed? You guys haven't been doing this for 10 years, sure, but I mean, we know we're men and we know what we've been eating. We know it's kind of being pushed and presented and promoted more than some other things. So what do you guys think? So, it's just personal opinion of mine. It seems like there is a lot of opinions and a lot of advice on things like Instagram, social media, TikTok, or whatever you're looking at, right? That are very optimized, right? And it's like almost just optimized for athletes. And for most of us out there, we just need to move. Like we just need to get up, get outside. Don't get in your head on, I need to do this number of reps at this weight to be optimally, getting stronger. No, don't worry about it. Just get out and do it and just lift it. And most of what we do is random. You don't really know what you're going to do any given morning. You might know that you're going to run. You might know you're going to lift. You're not going to know the exact lifts you do because that's up to whoever's leading the workout, designs the workout. Right. And part of our thing is you don't really know what you're getting into when you show up. You know a little bit, you have an idea, right, but there's a bit of an unknown. Sure. And for us, I think that's strong for your mental I agree. mentality, right? I agree. That you don't really know what you're getting yourself into. You're showing up. Who knows what they have planned for you? Right. So I think there's too much emphasis on optimizing it and nailing some perfect plan. And if you don't do that perfect plan, then it's not worth doing. And that's just not true. Just really, there's a lot to be said for just getting out there
and running and getting something started, getting a base going. Once you're in it and you're you've got a good sort of base at it, then maybe worry about optimizing. But there's way too much emphasis on trying to nail the perfect thing when people are miles away from that. That's like for Olympic athletes. Gotcha. Well, earlier he said there's guys that come in that can't even run a mile, right? And 5 years ago when I started, I was that guy. I couldn't run a mile consecutively. I was 25, 30 pounds heavier. And in the last 5 years, I'm an okay runner. I have pretty good running accolades under my belt now. But it all started with I just want to run 1 mile. Right. I was getting tired of getting my butt kicked at the workouts. That motivated me to start changing different habits. Yeah. My mom started rucking with me on a weekly basis just to get my legs used to it, start doing some stuff outside of it. So when I showed up in the morning, I could move my way up and not be in the back of the pack at all times. Failure is a great motivator. Yeah. You don't want to be, how long are you going to wait for, how many times the guy's going to come back and get you? Right. Yeah. Well, all the time with us. Sure. Right. Of course. But we don't want you to use that as the inner monologue. The inner monologue. Yeah. I've had that conversation with somebody. We were on a run, and I was pacing with him because he was working on improving his running, but I was slowing down to keep him together. We were doing a trail run, and I didn't want him to get lost. And he said, "How much do you hate having to run slow with me?" And I said, "Man, I don't hate it at all. I love it." I go, "Because you're out here, and I can tell that by your breathing, that you're giving it everything you got, and that you want to be better." And this was probably 8 months ago now, and that man continues to show up, and all he's done is gotten faster, and now I don't have to wait up for him at all. I mean, he's out front leading the way, and I can worry about the next guy back, and I know he's good, and that's where it just blows you away when you see that, and a guy putting in that kind of effort, we see it every morning, and it's just inspiring. So the website is F3 Outlands. F3Outlands.com. Okay. Yep. And you guys meet in the parking lot, the Hollywood Casino parking lot, right? Of River in New York Street. Right where right about where that pedestrian bridge. Where the new bridge. Oh, that's yeah. So we're at that far end of that parking lot. Okay, the new Wilder Park area. Yep, okay. Right over there by those lights. Yep, that's where we meet. All workout locations, the type of workout, the time, and the address you can find at F3 Outlands. Okay. Which in Aurora we have downtown Aurora, we have Phillips Park. Yep. We have Oswego, and we have Yorkville. And we have another. We've got an and Aurora location. Far East Aurora. Yeah, we've got one on Eola at Crossroads Church. So Crossroads Church Wolf on and Eola. Wolf and Eola. So it's pretty far. Okay. Yeah. Pretty far south, right? But that's still an Aurora address. Is there a favorite workout? So yeah, my favorite place to be is Saturday morning, 7 a.m. We do a trail run at Sawaki Park in Oswego. Okay. And it is it's completely different than everywhere else. Most places are parking lots or general parks. This is, you're out in the woods. You're away from civilization, it seems. And that's the way I end my week every week. And that's my favorite place. I remember discovering burpees in boot camp. I remember not being able to do the first 5 or 6. Mm-hmm. I remember after 2 months of doing them, how I looked taking that shirt off. What? I was like, oh my gosh, these boys work. It's a good workout. Yeah. I mean, you are working many things, and once you get into a rhythm and a cadence to it too. Yeah. I mean, it is a powerful workout. And again, for the guys who are heavy set, for the guys who feel that you gain 10 pounds, a few pounds in the last year, it don't matter. Yeah. So trust me, just go, something just start that doing them. we skipped over a little bit is that at the start of every workout, we have a disclaimer, and part of that disclaimer is modify as necessary.
So any exercise that we're doing that doesn't particularly fit you based on injury, fitness level, whatever, we highly encourage you to modify that exercise. If you can't do a push-up, that's okay. Do it from your knees. If you can't do that, we'll find something else, right? But you'll keep moving, and we'll find a way to, modify the workout so that you can complete it with us and that you can improve. And then hopefully someday you won't be modifying at all. Right. But absolutely. But modify as necessary to get you where you need to be. Kevin May is here. He says, "Let's go, Curtis. You tell me. I'm down." Oh. Now you work in the morning. Well, that's why we started at 5:15. Right. We have Saturday workouts too. You heard that. Yeah. Don't threaten me with a good time. I'll do it now. I'll meet you there. 5:15. I'm totally down for that. Josue Pais is here. I see you in the chat. Tracy Duran is here. Good morning to you. Yeah. We'll collaborate. Pick a Saturday. I'll go out there. One thing, Curtis, that I think is important that we mentioned is how it started in Aurora. It started F3 Outlands started from F3 Naperville. Okay. Right. So first we were introduced in Naperville. I started 5 years ago. La Luz, which is downtown Aurora, started 4 years ago. I thought this was so great that I was like, holy smokes, I need to bring this back to my hometown. Luckily, F3 Naperville blessed us with opening the locations out here. He's done such a great job. He's 2 years in, but he's the leader of Outlands, right? Yep. And he's a beast. Yep. We're doing so good over here after they did the Outlands that it's just they're doing a phenomenal job leading the way out here in the West. Hopefully we can continue expanding. We have F3 Geneva to the north. We have F3 Plainfield to the south. We have F3 Kingsland in Downers Grove, Westmont, F3 Chicago. So it's all over the place. Okay. Yeah. All right. Just want to give a shout out to F3 Naperville. Absolutely. Building the path, paving the path for us. Yeah, they definitely. That's where it started in this area for sure. Absolutely. Okay, so we're out of time. It's 9:29 right now, but hold on. Here's the thing. So, I want to say that there's another great young man in the studio named Eric. I want to give a shout out to Eric as well, part of the team of F3 as well. And again, F3Outlands.com is the website, and I encourage you, fellas, start where you're at. Yeah. Start where you're at. Believe me, everybody can do it, and it's not something to be afraid of. It's definitely not something to be ashamed of. It's something to grow with and from and take part in. So I definitely encourage any kind of physical fitness for us men so we can get those endorphins going and get back to what we are, the hunters, gatherers, and the mild beasts of the world. Okay, 9:30 is the time. I want to say thank you, brothers. Thank you. Absolutely, Thank you. man. Thank you. Good to meet you guys. So, you guys, we will see you guys next week. And right now, Buenos Dias Aurora is going to begin. Take care of yourself and each other. YEP gives me a lot of hope for the future, not just here locally, but as those kids go out into the world and they share their perspectives and their passions, it's going to be infectious. It's going to spread. So they're just an amazing organization that sets their partners and this community up for success. The future of this community and honestly the country and the world is bright with the kids that are on that YEP program because they're going to save the world. They're doing incredible work, and to just get to know them and learn about their passions was a very fulfilling experience for me. Without the Community Foundation, it would be much more difficult for Hesed House and so many other organizations here locally to enact our mission on a daily basis. Being a local business in Chicago, we've always worked with community banks, but over time, those smaller banks started getting acquired by larger national footprint banks. It became time to work with Wintrust to meet our needs without having to have that big bank feel. Wintrust understood what they wanted to accomplish, and they've increased in size 5 times over. As we continue to grow, we're going to keep needing to borrow, so I'm sure they're going to love that. Serving their needs. It's really the foundation of what Wintrust Commercial Banking is all about.
Buenos días amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mireya Bañuelos. Bienvenidos a Buenos Días Aurora. Estamos muy orgullosos de tenerlos a todos ustedes aquí este bonito viernes 21 de marzo. ¿Qué tal? Empezamos ya la cuaresma. Si ustedes son católicos por ahí, les mandamos un saludo. Sé que son días importantes en sus vidas, en sus culturas, en su religión, así que pues les mandamos un saludo a todos ustedes. El día de hoy quiero platicarles sobre este clima que de verdad nos ha mandado sorpresa, más sorpresa, más sorpresa. Tuvimos nieve ayer, el día anterior tuvimos arco iris, lluvia, vientoso, casi un tornado, no. Pero no se me preocupen, mis amigos, porque el día de hoy sí esperamos un poquito de viento, pero la temperatura no va a ser tan mala, va a ser agradable de 29 grados a 56 grados. No esperamos ver mucho el sol por ahí, pero el día de mañana sí esperamos ver el solecito un poquito más, de temperatura de 30 grados a 45, pero el domingo sí esperamos temperatura de 34 a 49 con una posibilidad de 70% precipitación de lluvia, así que hay que tener cuidado por ahí. Y pues como ya saben, aquí en Buenos Días Aurora les tenemos los mejores programas, noticias locales, personalidades locales, historias reales que queremos compartir con todos ustedes y esperamos que lo encuentren inspirante si es que usted es, en este caso, una persona que tiene esos sueños de progresar, de hacer algo diferente, de tal vez es una ama de casa que tal vez está pensando en hacer un dinerito en trabajando desde su casa, pues para usted es este programa. El día de hoy tenemos aquí a Wendy Santillán. ¿Cómo estás? Hola Mireya, buenos días. Me siento pues primeramente que nada muy agradecida por la vida, por Dios, por dejarme levantarme esta mañana. Sí. Y por ti, por haberme invitado, creo que ya llevábamos desde el verano pasado, sí, ¿no? Sí, tratando de agendar, ¿verdad? Y pues me siento muy bendecida porque pues soy parte de la comunidad de Aurora de los últimos 30 años, pues es un honor, de veras, es un honor pues para mí que Dios me dé el privilegio de poder llevar un mensaje, y pues en realidad pues no pretendo enseñarle a nadie nada, ¿no? Es simplemente mostrarles un poquito de lo que hay, lo que me ha tocado a mí y pues buscar gente que tenga sueños, ¿no? Y que quiera hacer algo diferente para, pues porque hay posibilidades, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Fíjate, yo soy muy consciente de que digo, a buena hora, ¿verdad? Y como que Dios, cómo pone las cosas, como debe, las acomoda, claro. ¿Verdad? Y no siempre estamos conscientes de lo que está pasando, cómo se está armando el rompecabezas, pero te agradezco tanto que estés aquí compartiendo con nosotros tu historia. Gracias. Que sé que va a inspirar a muchas personas como a mí, ¿verdad? Y te quiero preguntar, tienes 30 años aquí, ¿verdad? De parte de la comunidad, pero cuéntame, ¿dónde naciste? ¿Tienes hermanos, hermanas? Cuéntame. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Pues, ¿qué les puedo decir? Yo vengo de la frontera, soy nacida en Texas de madre mexicana, por eso me identifico mucho con el mexicano, okay. Porque mi madre, pues, es de rancho, uh-huh. Pero venimos de Chihuahua. Hermanos, pues nada más una hermana y pues al final te cuento un poquito de eso. Sí. Yo llegué aquí con 18, 19 años, yo venía como viene mucha gente, voy 6 meses y me regreso porque uh-huh. Pues de la frontera pues es como si vivieras en México, ¿no? Sí. Y pues pasan los 6 meses y el año y los 5 y los 10 y nunca te vas. Entonces, cuando tú sales de ciudades como esas, tú vienes a buscar grandes sueños, ¿no? Y pues Chicago, pues te muestran muchas cosas, ¿no? Claro. Y yo llegué de allá soñaba, en aquel entonces me recuerdo que fue por ahí en los 90s, fui a estudiar a la escuela de belleza porque pues en realidad hice una carrera trade porque pues me había ido de la casa a los 13 años, yo ya venía con 2 hijos a los 15. Wow. Entonces, yo quería hacer algo diferente. Para eso entonces estaba Oprah muy de moda por acá, ¿no? Ah, sí. Y yo decía, voy a ser maquillista y voy a llegar y me voy a ir voy a trabajar en los estudios de
de televisión de Chicago. Pero llena de pues sueños, queriendo comerte el muchos mundo, sueños. me encanta. Y así llegué aquí con una oportunidad, con retos, sin carro, sin dinero. Veniendo de Texas, venía me hubiera quedado allá, hubiera sido una chica de proyectos, chica de estampillas, porque pues es lo que hay. Entonces llegas y vienes aquí, te sigues enfrentando con retos, sales adelante y siempre estás buscando oportunidades. Bueno, como yo venía con 2 criaturas, 2 niños, pues tenía que subsistir. Ahora, no venía con educación. Si era estilista, pero llegas buscando oportunidades y dices tú, ay, los cortes eran $5 y te tocaba el 20%. Fíjate. Decía yo, Dios mío, ¿cuándo voy a salir adelante? Y con tus 2 niños. Con mis 2 niños. Entonces, pues allá afuera te prometen muchas cosas, ¿no? Creo que en aquel entonces estaba una compañía muy grande, ¿no? Que compraban muchas cosas, papel de baño y no sé qué. Decía yo, Dios mío, pero si solamente podemos comprar de a cosa, ¿cómo vamos a comprar tanto? Sí. Llegaron muchas oportunidades a mi vida y hice muchas cosas. Convertirme en maquillista fue una. Hasta abrir mi primer salón de belleza como a los 22, 23 años. Y yo decía, pero tiene que haber más, ¿qué hay? Pues yo quería salir adelante, tenía niños, necesitaba que darles de comer y decía yo, ¿cómo? Para eso mi hijo, que ahorita tiene 38 años, estaba en 3er grado. Y la maestra de él, bendigo mucho la vida de esa señora porque pues sí me cambió la vida. Era una persona obesa. Y yo con tanto problema, tú vas subiendo de peso y no te das cuenta. Sí. Yo ya cuando volteé, yo venía con 21, 22, 23 años, con una talla 22W. Si te recuerdas las tiendas esas de Fashion Bug, pues sí. A mí siempre me gustó el fashion, pues ahí estaba yo, una gorda bien fashion, ¿no? No. Entonces, pero yo traía los problemas que la gente tiene ahorita, niños que darles de comer, estudio y todo lo que pedían. Entonces yo lo que quería era peso sobre tus hombros. Salir adelante. Para eso venía también con mis emociones como mujer, ¿no? Estoy gorda, ¿cuándo voy a salir adelante? Y tú sabes, la autoestima se baja. Sí. Y encuentro la maestra de mi hijo, que era una persona con una obesidad, no como la mía, era más grande, y estaba luchando por bajar de peso. Entonces esta señora era una maestra de 3er año de la escuela Bardwell, y yo la miré a ella. Esto era aquí en Illinois. Esto ya era aquí en Illinois. Okay. Ya vengo aquí y la veo a la señora que pierde peso. Oye, pero permíteme, o sea, fuiste demasiado lejos de la frontera hasta aquí. ¿Hasta aquí? Ajá. Hasta Aurora, ¿verdad? Qué bueno que te tenemos aquí. Pero si era bastante, ¿por qué razón la distancia? Mamá tenía aquí familia. Okay. Como todos llegamos aquí por alguien, mamá venía, pues, obviamente, a arreglar sus papeles. La familia estaba aquí. Yo venía para acá a estar con mi madre porque... pues te digo, venía a hacer lo que iba a hacer y me iba a regresar. O sea, yo iba a juntar todo el dinero del mundo para irme y hacer allá, comprar una casa en la montaña y tú sabes, ¿no? Esos sueños. Sí. Entonces me encuentro aquí y esos sueños, pues, se hacen chiquitos. A pesar, te voy a decir, con 21 años compré casa. Fíjate. Compré casa, wow. Pero empiezas caminando, sigues, sí. Pero agradezco mucho porque siempre fue una persona que quiso instruirse a través de libros. Pero mira, esto es muy importante, que a pesar de tu edad, a pesar de las circunstancias, nunca te venciste. Siempre eres una persona muy fuerte y una persona muy persistente. Claro. Y lo percibí desde el primer momento en que te conocí. Que es definitivamente, yo creo que por eso es que has logrado todo lo que has logrado hasta ahorita. ¿Y cómo llegaste a Herbalife? ¿En qué momento de tu vida ocurre eso? Pues en 1999, pues te digo, yo ya venía batallando con lo de las dietas, inyecciones, todo lo que hay, porque a pesar de que vives en una baja economía, tratas de hacerlo de todo, ¿no? Claro. Quieres perder peso. Y decía yo, bueno... Pero me llama la atención que una persona, pues que era la maestra de mi hijo, pierde peso y queda delgadita. Entonces ella estaba tratando de hacer una dieta conmigo, que en aquel entonces era la del doctor Atkins, cómanse toda la carne y toda la mayonesa. Decía, esa soy yo. Sí. Y pierdo 5 libras y la señora no pierde ni una. Y me dice, ay no,
La dejo de ver porque los maestros en sí no tienen mucho contacto con los papás Sí, y menos claro. hablar en breaks. Pero ella me llamaba y Mira. decía, yo algo tiene que hacer. Entonces la veo y la veo flaquita, como de 300 libras, una mujer completamente transformada. Y yo quiero eso. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, este paquete lo tienes que comprar. Decía yo, ¿y dónde voy a sacar 200 y tantos dólares? Ujú. Pues dije, de la luz, del gas y de lo que hay, vámonos, yo quiero ser flaca. Sí. Ahí me di cuenta que cuando tú quieres las cosas, haces lo que sea. Y yo lo hice. Para mi sorpresa, unos cuantos meses terminó en una talla 5, Wow. delgadita. Sí. Y yo me sentía, pues Bien ya no, sorprendida porque y- yo seguía trabajando la belleza, en sí vendía productos de salones de belleza en salones. Estaba siendo preparada como maestra de salones de belleza y vendía productos. Te digo, nunca dejamos de hacer cosas extras. Mi cheque de bono fue de $5 y esta señora se reía, me decía, ja, 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 $5 con tu profesión. Cuando me dice, ven, te voy a enseñar algo. Y me dice, yo te voy a enseñar a crear un bono. Y me llega un bono de $800. Y dije yo, wow, ¿qué hice? Y lo que hice fue entender que detrás de ese producto había una economía donde a mí me daba primero para comerme el producto sin tener que gastarme el dinero de la luz, del gas y etcétera. Y de ahí me decía, es que si tú bajas de peso, alguien más va a querer, lo pasa, lo sigue, y eso se va haciendo una cadena. Y sí, llegamos a tener aquí eventos semanales hasta de 500 personas entrenando. ¿Por qué? Porque entramos a la comunidad, a las casas, pero todo empieza con sueños. Ella venía con un sueño de sacar a alguien de la ciudad. Esas madres que se colgaban la llave aquí, mandaban a los niños con las llaves colgadas porque ellas tenían que irse a trabajar y ella quería rescatar la ciudad. Entonces han pasado los años y dice, Wendy, ¿no ha sucedido? Sí, sí sucedió. Yo fui una de ellas. Mis hijos llegaban a la escuela con una llave para poder regresar, entrar a su casa porque papá y mamá no estaban. Sí, era la realidad de Entonces, muchas familias. la realidad en aquel entonces, te estoy hablando del 99, te estoy hablando del 2008. Ahorita es lo mismo. Las escuelas siguen igual, la gente sigue sin esperanza. Ahorita la gente vive con mucho miedo. ¿Por qué me atreví a venir a hacer esto el día de hoy? Porque dije yo, la vida me ha entregado mucha información y yo me la he quedado por miedo. Sí. Porque allá afuera la mayoría de lo que nos detiene a hacer cosas es el miedo. Dices tú, ay, ¿quién va a creer en mí? Ay, ¿quién va a ver? Pero aquí en Aurora mucha gente sabe quién soy, mucha gente me conoce. Dame un segundito, nada más te quiero interrumpir un segundito, amigos. Son las 9:45 de la mañana. Bienvenidos a Buenos Días, Aurora. Saludos a The Neighbor Project y a todos ustedes que están ahí incógnitos mirando. Por favor, comenten, platíquenos si tienen algo que comentarnos, alguna pregunta para Wendy, por favor, asegúrense de ponerlo en el chat. Pero seguimos aquí con Wendy Santillán, que está platicándonos de su historia personal y otra vez gracias por compartir. Pero ese es un muy buen punto, fíjate, que fue la realidad de muchos de nosotros que crecimos en los 90s, 2000, o sea, y como dices tú, mandaban a los niños con las llaves y las papás, si la mamá y el papá trabajaban, pues, o a veces, muchas veces la mamá, desgraciadamente había mucha mamá soltera. Cuando yo estaba creciendo aquí en Aurora, yo llegué a Estados Unidos, aquí a Aurora en los 90, justamente en 1990. Entonces, era esa la realidad, ¿verdad? Entonces, y como dices tú, sigue pasando. Sigue pasando. Entonces, yo me recuerdo que al ver yo la comisión que la señora me entrega, digo yo, ay, esto como que está buenísimo. Digo yo, no, pues yo estaba buscando oportunidades. Entonces decía yo, si yo por pasar un producto me voy a generar algo, no voy a dejar a mis hijos solos, voy a estar más cerca de ellos, bueno, pues hay que... Y entras con todo, pero en el camino en veces te quedas. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchas objeciones, Sí. donde la gente te dice, eso te va a matar, eso te va a esto, y no es verdad, no es verdad. Entonces tú te crees, porque no te entrenas, porque no te capacitas, porque no estás cerca de las personas que están llevando a cargo un liderazgo. Ahora, para entrar en ese tipo de liderazgos, pues tú necesitas que tener
yo digo hambre, ¿no? Y no te digo hambre de comida, hambre de ser diferente, hambre de decir, ok, este desafío me llega a mi vida, pero lo brinco, voy a hacer algo diferente. Y esa ha sido yo. Sí. Llego a mi casa, yo no tengo muebles nuevos, inclusive ella me regala una sala. Era una sala que tenía hermosa en su casa, me la da, y cuando veo la oportunidad, vengo, la tiro a la basura en la sala de mi casa, aquí en la North, 568, 570 de la North, la aviento para afuera, pongo sillas y empiezo allá afuera con volantes. Mira. ¿Quién busca perder peso? ¿Quién no tiene energía? ¿Quién está estreñido? ¿Quién trae mal genio? Véngase para acá. Yo le ayudo a todos. Llegaban a las 5 de la mañana. De allí saco un equipo tabulador, donde es un equipo ejecutivo para poder ayudar a más personas. Pero yo venía también ignorante de muchas cosas. O sea, la vida no te manda preparado. Tienes que cometer errores para llegar a hacer grandes cosas. Definitivamente. Pero mira cómo inspiras a tantas personas alrededor tuyo, que tu grupo va creciendo. Aquí hay un comentario de Taz Roth. Dice, I'm so proud of you, mami. Tu hija. Oh. Tu motor de vida, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque yo le digo a la señora que me inspiró, mi hija está en la universidad. Le falta un año con unos masters, que si yo me hubiera quedado en Texas, yo viviera del gobierno, tal vez ellos se hubieran quedado en las gangas, y ella ahorita a su edad, o sea, está a punto de ser una universitaria, o sea, imagínate. Tengo 4 nietos, los 4 nietos ahorita, bendito Dios, han estado en San José. Cuando yo venía con unas posibilidades bajas hasta de escuelas públicas, porque a veces no tienes, ¿me entiendes? Sí. Vienes buscando oportunidades y dices tú, pero la gente con papeles todo lo puede. No, hay veces que no, hay veces que también tenemos retos. Claro que sí. Y fíjate que tu hija, le quiero mandar un saludo, porque quiero decirte que muchas de las veces todo el esfuerzo que hacemos como padres, vivimos los logros con ustedes como hijos, ¿verdad? Cuando ustedes logran algo grandioso, lo que sea, que tal vez para ustedes sea un pequeño logro, no parece ser un logro muy grande. Para nosotros es multiplícalo por 1000, porque nos damos cuenta de todos los, como dices tú, los fracasos, los challenges, las dificultades, y lo que tuvimos que pasar para que, gracias a Dios, por medio de eso tengan ustedes un mejor futuro. Así que sigue para adelante, porque estás haciendo a tu mamá muy orgullosa, y cada logro que tú tienes se lo está regalando a ella también. Entonces, nada más te quisiera compartir. Y también Sara Ayala, buenos días, gracias por estar aquí sintonizándonos, que también es una madre espectacular y hace todo por sus hijos. Y también a Natalie Rodríguez, eres una... también. Es mi niña, mira, esa es mi niña, esa una es mi guerrera, herbalina. mamá, te amo. Es mi herbalina. Tu herbalina. Igual, es mi herbalina. Ella, pues, fue fruto de, dicen, dice, es que con Herbalife la gente sale embarazada. Claro, se te limpia todo el cuerpo. ¿A poco sí? Ahí lo tienen, ¿eh? Muy orgullosa también. Ella es esthetician. Ellos son mi segunda generación, ya vienen mis nietos que son mi tercera generación. Hoy en día les puedo decir, si ustedes han estado dentro de casa, el producto no lo quieren, no importa, tarde o temprano llegan. ¿Por qué? Porque hoy en día ya llegan y me duele la garganta, ¿me puedes dar un té? Digo yo, wow, o sea, yo empiezo de mi casa y te voy a decir, afuera en los clubes de nutrición donde se ha trabajado, no es uno el que he tenido. Salgo y te platicaba, salí con el nombre de Hollywood Figure. Ándale. Y no se dio, salgo con el nombre de Sports and Nutrition y no se da, pero ¿sabes qué? Que todo es una escuela. Llego hace 5 o 6 años cuando ya empieza todo. Imagínate, empezamos en la sala de las casas, en los basements, salimos a trabajar lo comercial y hoy en día, pues, ¿qué les puedo decir? Vas creando hasta tu propia marca y digo yo, wow, y con lo nuevo que viene, es fenomenal, ¿me entiendes? Entonces, ahorita más que nada yo tengo que salir a hablar, porque yo sé que allá afuera gente está enfrentando, pues hay veces que desafíos, ¿no? Y todos, yo como te platicaba, creo que yo estoy viviendo el más grande de mi vida, el más grande. Porque sí puedo decirte, no es fácil alcanzar el éxito, no es fácil.
te va a costar, pero tú te tienes que preparar día con día. Agradezco mucho el liderazgo de Chicago porque son mis mentores, porque los puedo ver, porque en retos como este, allí están. Y digo yo, wow, gracias Señor, porque me pones las personas. Y qué buen equipo, ¿verdad? Siempre necesitas un buen respaldo. Amigos, son las 9:52 de la mañana, que significa que tenemos 8 minutitos más para el programa. Se nos está yendo el tiempo muy, muy rápido, pero queremos hablar un poquitito sobre tu brand, lo que viene siendo Next Nutrition. NXT Nutrition. Y por aquí me trajiste un menú para más o menos dar una idea. Entonces quiero compartirles rapidito que tienen smoothies, tienen mega bombs y tea bombs, así que, y 0 azúcar. Así que por ahí, para que vean más o menos, ¿verdad? Y se den una idea. ¿Y dónde estás localizada para tu...? Pues mira, nosotros nos hemos ido expandiendo en diferentes ciudades de Illinois, y no nomás ciudades. El producto, tú puedes trabajar de tu casa y puedes trabajar en 95 países. Pero, por ejemplo, si lo quieres consumir. Si lo quieres consumir, tú vas y me buscas. O me haces una llamada en el 28 North Island de Batavia. Pero 28 North Island. Island en Batavia. Okay. No necesariamente tienes que llegar ahí, porque esto lo puedes hacer hasta en tu casa. Esto está tan simplificado. Ahorita en realidad se están buscando personas que quieran hacerlo dentro de su casa y buscar a 3 personas que tengan sueños. Ahorita estamos entrenando todos los días a personas que dicen, yo soy líder, yo quiero hacer eso, y dices tú, no, pero ¿cómo voy a convertirme en líder? Si tú eres ama de casa y tienes hijos y marido, ya eres líder. Sí, exacto. Entonces, esto les muestro porque a través de los años ha ido, y en esto se ha convertido. Yo les puedo decir, es Herbalife, sí. Herbalife me dio la oportunidad de tener mi marca, pero es el producto el que nosotros trabajamos, y es la compañía. Para las personas que les gusta llevar a cabo ventas, está perfecto, pero detrás de esto es un plan de mercadeo donde se buscan líderes. Los líderes saben que se genera dinero de diferentes áreas. Viene nueva tecnología. Yo estoy sumamente emocionada. Cristiano Ronaldo acaba de ser parte de inversionistas en cosas nuevas que vienen para identificar qué le falta a tu cuerpo, para hacerte una fórmula especializada nada más para ti. Digo yo, ok, ¿qué sigue? Tú. ¿Qué sigue? Dice el señor Maxwell, dice, mira, lo único que va en automático y en microwave son tus años. Eso sí. Son tus años. Y lo demás te tienes que esforzar. ¿Que quieres comer rico? Claro, todos queremos, pero que ya no te conviene. ¿Por qué? Porque hoy en día la comida le falta factores nutricionales. Por eso la empresa ahorita es la número 1. Tú vieras en la India cómo se encuentran. Digo yo, wow, allá ganan creo que una miseria por mes. Y ahorita están súper emocionados. Digo yo, wow, esto salió aquí en Aurora. Salió de la señora que te estoy hablando, que es la señora Juanita Sánchez, maestra de Bardwell. Y yo fui su primera distribuidora. Juanita Sánchez. Ahorita ella lleva miles y miles y miles de personas y vidas transformadas. Y aquí en la ciudad también. Aquí Le mandamos un gran saludo a la señora Juanita. Tenemos un liderazgo, tenemos líderes aquí en Aurora trabajando, y esto me atreví a hacerlo por ustedes. Esos clubes de nutrición que están aquí alrededor de la zona deberían de estar llenos. ¿Por qué? Porque está lleno de información, porque está lleno de una comida nutricional celular que todos necesitamos. El que está cansado, el que no sabe cómo llevar a cabo, el que no alcanza para el alimento. Hoy en día, ser parte de la compañía, un alimento como esto te cuesta $5. Allá afuera, lo más barato y lo más lleno de carbohidratos, lleno de grasas y todo, te cuesta 10, 15. Lo pagas y te lo comes en un ratito. Y estos paquetes han sido, pues yo les digo, es una bendición. Para mí hoy vengo y lo traigo de tal manera porque no te va a salvar la vida tampoco. Mucha gente dice, está el Herbalife ¿y por qué se muere la gente? La gente nos vamos a morir, todos tenemos un destino. Lo único que les quiero decir, mi hermana no tiene muchos días que perdió la vida a través de lo que en realidad está matando mucha gente allá afuera. Cirrosis, cáncer,
y ella nos duró muy poco tiempo. Pero les voy a decir que los 14 meses ella fue nutrida molecular, celular. Sus últimos meses fueron de calidad. Y yo veo como hay gente que mal habla y no se informa. Yo les digo, para mí ha sido una bendición, me transformó la vida. Yo caminaba, yo he tenido carros. Yo no tenía para comprar el producto, tuve para comprar el producto. Fui capaz de traer gente que hoy gente en día lo come, tiene carros, viven una vida saludable. Y digo yo, wow, si hasta ahí como líder yo he hecho algo, qué bueno. Sí. Que quisiera hacer más, pues para poder hacer más yo necesitaba que contar mi historia. Soy una persona normal como todos ustedes, que intentó tener una profesión, que quiso hacer de todo. ¿Por qué? Porque tenía hijos. ¿Por qué? Porque tenía sueños y sigo teniendo sueños. Hoy regresan y me dicen, Wendy, vamos a estar en Viena, Austria el año que entra. Wendy, voy para Monterrey, te apuntas. Y yo digo, wow, o sea, en medio de todo esto, sigue soñando. No sé cuál es tu meta, no sé cuál es tu sueño, pero te puedo decir, esta empresa está entrenando líderes, está entrenando personas que tengan sueños, que tengan hambre de hacer cosas diferentes. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Detrás de eso están médicos, científicos, dando toda la información, haciendo mejor para la humanidad, y les estoy diciendo, esto es a nivel mundial. Yo no tengo doctorados, yo no tengo nada, es la propia empresa. Entonces digo yo, lo trajeron a personas como yo, ni siquiera lo entregaron a cadenas grandes. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos el esfuerzo de hacer algo diferente. Hoy en día les digo, la empresa me encontró a los 26 años, hoy en día tengo 52 años, pero les puedo decir, o sea, tal vez no haya logrado grandes cosas, pero les digo, de la vida que yo venía a la vida que llevo ahorita, es una vida muy diferente a la vida que me hubiera podido haber esperado. Si no les digo sí, si no creo. Si no les digo sí, llévame a esa junta, preséntame a esa persona. Entonces, todavía hasta ahorita sigo pidiéndole a Dios que siempre me ponga retos para poder seguir creciendo y me siga presentando personas tan bonitas como Mireya. Muchas gracias. Y en sí, más que nada, es un comunicado a la ciudad. No tengan miedo, no les va a hacer daño, al contrario, hay tanto que está sucediendo y solamente conéctense a las llamadas de liderazgo, atrévanse a hacer la diferencia, y si yo en algo puedo aportar, yo estoy siempre a disponibilidad. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana, amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Wendy, por estar aquí. Rapidito, ¿nos das tu número de teléfono? Mira, mi número de teléfono es el 630-854-5623. Me encuentro en social media como NXT Nutrition and More, y como mi nombre de nacimiento, Wendy Angélica Meléndez. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí sintonizando. Nos vemos para el próximo programa. Que estén muy bien y recuerden ser amables unos a los otros. Hasta luego. Gracias.